The government has been urged to consider slashing taxes and stop any proposed new rates in the coming financial year. Maendeleo Chap Party leader Alfred Mutua said Kenyans were already overburdened by too high taxes which have led to very high cost of living across the country. He said, and I quote, "As we study the estimates of taxes presented by the national government, I call for a stoppage of introduction of new taxes that will burden already suffering Kenyans." End of quote. Mutua, who is also the Machakos governor, said prices of all essential commodities, including food, should be reviewed downwards or completely exempted from taxation. He said, and I quote, "Essential commodities and activities such as food and transportation, cost of fuel as well as cost of power should actually be reduced and not taxed further because Kenyans are tired." Hivi leo nimekuja hapa, nimeingia boat, nikaenda kule, nikaingia kanuu na ndugu yangu hapa Sadik, tukaenda na captain wake, tukaenda pale, tukavuta net, tukavuta net, tukaachilia net. Nikaona ile njia ambao mnafanya kazi nayo kweli ni njia ngumu sana. Nikaangalia hata wengi wanafanya kazi hawana hata life jacket. Maisha ni kuhatarisha, kutoka nyumbani, sijui kama mke wako anajua unarudi nyumbani saa ngapi. Kwa hivyo ni mambo ambayo nimeona kweli nyinyi mnafanya kazi kwa njia ambayo ni ngumu sana. Na ni kazi ya serikali kuimarisha hali yenu ya maisha na kufanya maisha yenu ni vizuri. Kwa sababu wanatuongeza kodi. Sisi unakuta bei ya unga imepanda kwa sababu ya kodi. Unakuta bei ya chakula imepanda. Bei ya nyumba imepanda. Bei ya usafiri imepanda kwa sababu ya kodi. Alafu hiyo kodi tunalipia, wakora wanaenda wanaiba hiyo kodi. Wanaanza kwenda kujisafisha kwa kupeana pesa kwa makanisani kidogo wanajisafisha, lakini ile nyingi wameweka huko kwa magondoro na huko chini huko kwa basement wameficha pesa. Hiyo pesa wanaiba, hakuna pesa, ndio kesho yake tunaongezewa nini? Kodi, ndio waibe zaidi. Hiyo tumekataa. Tumefanya nini? Kwa sababu tumechoka. Tumechoka sisi kuongezewa kodi na hasa watu wanaiba. Kama vile kijana ameongea hapa, tunataka kuona watu wamewekwa pingu, wamepelekwa ndani na pesa zetu tuzipate zirudi hapa kwetu, zikuje kusaidia hapa. I like to say that Kenyans are overburdened by the high taxation that we face in this country. It is important to raise taxes to raise revenue for running our country. But there have to be better ways of raising money apart from just excessive borrowing and raising money from inflicting pain upon wananchi. So I'm asking the national government, Rotich and your ministry, as you bring in the new budget estimates, wananchi here are saying they do not want new taxes. We do not want new taxes. People have been taxed to death. What should actually happen is subsidy that will enable food prices to come down, so the cost of flour, the cost of beans, the cost of basic commodities, cooking oil can come down, so that wananchi can actually have relief and they have money in their pockets. There has to be better ways of controlling our deficit. There's a 1 trillion shilling deficit that should not be filled by taxation. There can be measures to ensure that there's no wastage of government resources, measures to ensure that projects start on time and finish on time, so there's no excessive cost. Measures especially to ensure that the price of our projects and goods towards government are actually at market level. Finance Cabinet Secretary Henry Rotich has already sent out to the National Assembly the Treasury's budget proposals for the 2019-2020 fiscal year. Mutua said the shillings 1 trillion budget estimates envisaged in the next financial year should be financed through other ways and not taxing Kenyans further. He said, and I quote, "The deficit should not be purged by new taxes, but by other creative ways, such as reining on wastage, reducing exaggerated cost of projects, ensuring faster completion of projects, efficient service delivery, as well as stopping the massive theft of public funds." And naomba serikali kuu ya kwamba mpange njia ambazo ni mpya za kutafuta fedha. Kwa sababu tumeona budget ya Mheshimiwa Rotich ina upungufu wa 1 trillion. Hiyo 1 trillion najua hapo wanajitayarisha kuongeza kodi. Wakiongeza kodi ya mafuta, hiyo inatirika mpaka hapa nyumbani. Kodi ya chakula inaongezeka.
tunaomba kodi ya usafiri inaongezeka, bei ya usafiri inaongezeka, bei ya hali ya maisha inaongezeka. Kwa hivyo naomba ya kwamba wasiongeze kodi yoyote, wapunguze kodi, na hiyo trilioni 1 wachangie njia ya kupunguza hiyo deficit. Na njia ni hizi, ni rahisi. Jambo la kwanza ni hili: wakati wastage ya serikali, watu wengi unakuta wanalipwa na wafanyi kazi. Wastage, waende nyumbani bana. Kama ufanyi kazi, unafanya kazi ya umma, nenda nyumbani. Jambo lingine ni wastage ya utumizi wa pesa vibaya, uache. Jambo la tatu ni kwamba project za serikali, mtu kibinafsi project unakuta barabara ambayo ingejengwa na milioni 100 inajengwa na bilioni 1. Barabara ya kujenga na shilingi milioni 25 inajengwa na shilingi milioni 200. Tuwache hii tabia ya serikali kuu ya projects katika nchi yetu ya Kenya. Pia makaunti projects zinaongezwa bei ndio watu waweze kula. Inamaanisha kwamba maendeleo yanaenda kwa polepole. Nchi yetu ya Kenya imekuwa ni nchi ya watu wachache, mamilioni wana pesa, lakini sisi wengi, mamilioni wetu tuko wengi hapa, tumepotelea hapa. Umaskini umekuwa ni kama wimbo. Kwa hivyo naomba ya kwamba kodi isiongezwe hata kidogo. Jambo ambalo linapaswa kufanywa ni kwamba serikali ipeane kitu kinaitwa subsidy. Pesa ziwekwe katika hali ya ukulima, ziwekwe katika hali ya manufacturing. Subsidy ipeanwe kwa wale watu ambao wanaangalia chakula, ndio bei ya chakula ya unga wa ugali, unga wa ngano, mchele, bei za chakula iteremke. Ndio tukienda dukani tunanunua bei kwambia ambayo inafaa mwananchi. Ndio unaacha na pesa kwa mfuko. Kwa sababu unafanya kazi msichana mzima, ukirudi hamna pesa. The money that we are being taxed is ending up in the pockets of a few people. We've become a country of a few billionaires and millions of poor people, the wretched of the earth. We need to change that equation, and they can stop corruption. If we stop corruption, we don't need to add taxes. If we stop corruption, we don't need to borrow. If we stop corruption, it means that we can take care of our business as a people. So we need all of us to help President Uhuru Muigai Kenyatta fight corruption, so that we are not taxed. The money is stolen, then we are taxed some more to cover up for the stolen money, and that money we are taxed is also stolen. Kwani sisi tuliumbwa na shetani? Ati kazi yetu ni kuibiwa saa zote? People are saying they are tired. Tumechoka. Tumechoka kwa sababu tunataka our money to be used for our people. So we are humbly asking that no more taxation in this country. And nimefurahishwa sana na vijana ambao wamenitembeza. Nimefurahi sana kuongea na nyinyi hapa, kujua shida zenyu. Na tukiwa katika nchi yetu ya Kenya, hivi sasa wakati umefika wa budget. Na mimi naomba serikali kuu, budget ambayo inakuja, wananchi wamechoka na wananchi wamesikia wamefinywa kabisa. Pasiongezwe kodi yoyote mpya katika budget inayokuja. Wananchi wamelipa mpaka mwisho, na wamechoka kwa sababu hawana hata ndururu ya kando ya kwenda kujienjoy na kujivinjari. Mutua said fishermen all over the country should be given incentives by the government in order to enhance their livelihoods and those of their families. John Musyoki, Kenya Digital News.